Okay po, magandang hapon po. So, mag-start na po tayo. So, for today's topic po, we'll be covering forecasting. Sana audible po ako. Ayun, pakinig naman po ako. Ano? Yes po, sir. Okay, good. Okay, so mabilis lang to forecasting. Kaya mabilis. Okay. So, ito po yung ating objectives. Kailangan natin maintindihan ano ba ang forecasting. So, basically, forecasting is prediction. Prediction. Setting of outlook. Ano yung um, forward-looking view mo ng mangyayari sa future, sa mangyayari sa production natin, sa mangyayari sa inventory levels, sa production. Ayan. Or it's more of estimation. For example, you want to estimate yung possible sales revenue for the quarter, for the whole year, okay, for the next month. So that is basically a forecasting. So napakahalaga nitong forecasting kasi most decisions sa industry ay ginagawa or nagre-rely sa forecasting. So if your forecaster, if your analyst said that for next month will be selling like 1,000 pieces of cars or 1,000 units ng kotse. So yung production mo should be in line to that forecast. Maybe some, of course, there could be some allowances, some tolerances na let's say plus or minus 200 or plus or minus 100. But still, yung direction is lahat ng direction na gagawin sa industry shall be based on the forecast. Okay? So that forecasting in terms of horizon can be, yun nga, next month, next quarter, next half of the year. Pwede yun, or year total. Or pwede rin po, ang forecast can be extended up to like 5 years. What's your vision? What's your strategic plan for the next 5 years? So, ganun po kahalaga itong forecasting. Okay? Some examples ng forecast muna tayo. Hold on. Saan na yun? Okay. Fuel for thoughts. Okay. So, ito pong ipapakita nating forecast. This comes from solutions. Okay. Dito po, I'll specify it as under automotive kasi yun yung aking nandun yung industry namin. So, makikita dito yung mga forecast, mga market statistics. So, lagyan lang natin ng example, ano, yung forecast. Okay, mabilis lang naman to. Sorry, gamitin natin yung isa, mas maganda to. Lagyan na nga ako. Okay, ito, mas maganda. Specific. Nakikita dito guys, yung prediction nung mark or nung mga companies. Sorry, hindi pala ako napag-log. Okay. Let's see. May error. Okay, let's see. So ito po yung example ng forecast ng IHS market. So nakikita po dito yung expected sales volume ng kotse. So kung mapapansin nyo, hindi lang siya for the year 2021, kundi extended siya for the year 2028. So nakakita na naman kayo siguro ng mga other forecast. Ano? So ganito po yung example ng forecast. So ito po ay yung kotse. So they're expecting na sa Europe, they'll be selling 21 million cars by the end of 2028. Or in total, it's about 100 million cars globally. Okay? So na-identify din dito yung regional view. So this one is updated last February. Yeah, last month. Okay, so ito po yung example ng forecast. Sa amin naman sa industry, syempre, kailangan na yung forecast namin is medyo detalyado. Ano, kami po ay nagra-run based sa production line. May iba't ibang kaming products. So, let's see. Tingnan natin. Data Fcst.
Ayan. So, sorry. Open ko lang po yung forecast namin na example para lang makita natin. Obed. Okay. So, ito po ang example ng forecast na nare-receive namin sa, for this case, sa product management. Sila po yung in charge sa mga forecast. So, ito po ay monthly forecast. So, nakikita naman natin, it's 3, meaning it's the forecast sent for March, meaning it's not only March forecast but it's extended for the whole year. So tingnan natin. Pero I think the more focused here is on the forecast for April onwards. Kasi nisend siya last 310 which already contains some sales for the, the past Hi, Andre. weeks of past 2 weeks of March. Okay, so let's see. Okay, ano to? Select all. Okay, so tingnan lang natin ano. So, kung i-open natin yung file, ito po yung sinasabi ko. Ang forecast namin is naka-detail per production line. So, kumbaga kung ang basehan namin ay kotse, forecast sa kotse, eh ang aming mga fuses ay ginagamit sa kotse. So, nagkakaroon din ng mga ratio and proportion, okay, para ma-convert yung number of units ng sasakyan into number of fuses na gagamitin per sasakyan. Okay? So, ito po yung example ng forecast. So, these are in terms of millions and it also contains, yun nga, historical data. Bakit? Kasi gusto nating mag-gauge yung trend. Ano, kahit papano, ma-compare yung historical results against the forecasted volume. Okay? So, ito po yung forecasted volume namin and then sabi ko nga sa inyo, naka-per production line kami. So, for example, Mini, that's one of our fuses. Ayaw niyang gumana. Ayan. Just for you guys to visualize ano yung sinasabi kong mga products na yan. Oh, sorry. Mini pala. Okay. So, ito po ang example nung sinasabi ko po sa inyo. Yan po. Mga iba't ibang klase yan ng fuses. Okay. For our case, ganito po yung itsura niya. Yan. Nakakita na naman kayo siguro ng ganito sa mga sasakyan nyo. Okay. So, yan po. Yan yung aming level of forecasting. Pero kung mapapansin nyo yung dito sa, nakalagay din po dito yung regional view. Ibig sabihin, pwede rin namin ma-derive gaano karaming fuses yung kailangan naming ipadala sa Europe, sa China, sa Korea, or i-retain sa North America. So may level of forecasting din po kami down to that level. Ito po yung itsura niya. Ayan. Okay? And then, si sales ang ginagawa sa amin, yun nga may mga konting percentage share dito para kumbaga disaggregate yung level of forecast to regional view. Kumbaga ito yung total, i-disaggregate lang siya using the percentages to come up with the volume or the forecast for each region. So basic ano lang, multiplication lang. Ito multiply by the 7%, then there you have it, the forecast for that product line to North America, to Europe, and etc. So kung mapapansin niyo po dito, again, may actual results to compare the historical trend versus the current forecast na ito. Okay? So yan po yung level of details namin. Sir, pwede po bang mag-forecast down to material level? May mga instances po na pwede rin yon. Kaso hindi po siya advisable. Kasi po mag-lead siya sa mas mataas na errors pag ang ang level of detail mo ay medyo fine.
as much as possible, ginagawa natin siya as into a more granular level, yung forecasting. Okay, ayaw natin ng very detailed. But may mga cases nga po na kailangan ng detail. Ano po yun? Halimbawa, per part number. Di ba, product line. So ito po yung example ng mga fuses natin. Kung mapapansin nyo, may iba't ibang kulay yan. Okay? And then may nakalagay po ng mga ratings. So, ang product family ay ito po, yung buong iyan. And then under that product family, marami pa tayong mga iba't ibang part numbers. Okay? Yan po, halimbawa 20 amp, 5 amp. So may kanya-kanya siyang part number. Okay? So, pag po tayo nag-forecast as much as possible, granular level, yung product line level. Ayaw po nating i-detail siya sa ilan yung mabebenta nating 20 amp, ilan yung 5 amp, ilan yung 10 amp. Kasi po maglilid siya sa mas mataas na errors. Ang forecast kasi kailangan nating i-measure yung accuracy niya. Kasi kung hindi natin itatrack yung ito yung actual against sa ito yung forecast, eh para saan yung forecast mo? Hindi mo na i-evaluate. Ano? So mahalaga po yung laging i-measure natin yung forecast accuracy. With that said, forecast accuracy can be measured by determining yung errors or yung difference between the forecast and the actual results. So kung magiging detailed tayo into part number, ito may error na kanya, ipa-plus mo yung error dito, plus yung error dito, plus yung error dito, plus yung error dito. So mas mataas yung accumulated errors niya as compared to just forecasting sa product line level or a more granular level. Okay? So, yun po yung forecasting natin. Ano? So, ayan. Pero may mga cases nga po na down to material level tayo. Ano po yung mga cases na yun? Pag ang product mo ay isa lamang yung pinagsiserve na customer or yung mga tinatawag natin na mga custom-made parts. Ano? So, kailangan kung pwede nating i-break down into material level or into a lower SKU, stock keeping unit. Okay, so example po ay ito yung mga product namin at isa lamang po yung aming customer. So, paano pa forecast to? Either kukontakin mo si customer, ano yung ating um, monthly consumption based dun sa program na paggagamitan ng fuse na to. Okay, so ayan, for example, Camaro ng Yasaki. Siguro familiar naman kayo dyan. So, si Yasaki, tatanungin namin, Yasaki, ano ang production plan mo para kay Camaro? Okay, and then mai-derive namin yung units or number of uses na kailangan to produce that volume na binigay ni Yasaki. Okay po, so yun nga po, ito po ay pwede naman down to material level. Ayan, kaso yun nga, mas advisable na per material or per product line level lamang tayo or a higher granular level. Ayaw natin masyado siyang ipaka-detail. Okay? Ngayon, 7 steps forecasting, hindi naman yan tunay na 7. Okay lang yan. Depende yan sa approach nyo talaga. And then, we have several forecasting approaches dito. It could be a qualitative. Alam nyo, qualitative and then quantitative. Dito sa quantitative, okay. Dito sa qualitative, ito yung more of feedback mula sa sales. Pag sinabi ni sales, oh okay, let's have 5%. We're expecting a 5% increase month over month, year over year. So, yun yung magiging basahan mo ng forecast. They could just create or generate a number based on dito sa binigay na to. Or possibly, ano pa, it could come from the survey. Kayo po mismo yun ang kolekta ng data mula sa mga potential customers natin. Okay? Ngayon, so ito kumbaga, more of intuition. More of tansya mo. More of gut feel. Ayan. Okay? More of gut feel, intuition, tansya mo based on your product knowledge. So that's quantitative forecast. But still, you're giving a number. Okay? At the end of the day, there's a number. There's a volume na kailangan. There's a forecast. There's a volume na kailangan nating maibigay. Okay? Ngayon,
Anong difference naman niya sa quantitative? Ang difference lang po nito, quantitative, you're looking for historical data. If you remember yung last time yung nung nag-trend projection tayo, nung nagpe-predict tayo magkano yung bahay nung statistics tayo. Ano, yung tinatansya natin based on these parameters, magkano kaya yung bahay na to. Okay? So those are quantitatives. Bakit? Kasi nag-rely ka sa historical data. Meron tayong tinatawag na mga time series. Okay? Ito, pag nasa industry ka, madali na to. You can just download historical sales. Example, meron yata ako dito mga examples, historical sales. Ito, halimbawa, ito, nakukuha namin to sa system na ginagamit namin sa ERP system or yung SAP for our case. So, ito yung sample ng historical sales. And then besides, ayan, nakikita nyo rin naman dito yung volume niya, yung total sales, actual results. Ayan, open lang natin to. Medyo mabagal ang aking Excel. Okay. So ito guys, ang example ng bagal. Ito guys, yung example nung aming ayan, historical data. Sorry, ito. 2020, for example. Nope, not this one. Not this one. Yan, historical data na easily madadownload namin siya sa aming software or yung SAP namin. So nakikita namin dito, ito yung mga product line na sinasabi ko, ito yung mga customers namin, ito yung mga region, and then ito yung naging sales, weekly sales ng mga region na to. Region, customer, or region, customer, product line level. Okay? So, kaya po sa amin, dahil nga may data kaming makukunan, so madali na makagamit or makapag-project, makapag-forecast quantitatively. Okay? Kaso yun nga, ibang industry hindi naman readily available yung mga data, walang collection. So kalimitan, nagka-qualitative data na lang sila. Nagbibigay na lamang yung top management, let's say, or yung marketing team, let's say, or sales team, let's say 5% increase, 5% decline, so on and so forth. Okay? So once again, ang forecast na yun gagamitin para malaman natin yung production volume, matansya natin gaano karaming tao yung kailangan based dun sa production volume na yun. So I'm hoping na naiintindihan natin kung gaano kahalaga itong forecast. Okay? So forecast also allows the company to seek for, let's say, a production ramp up. Halimbawa, there are, for example, electric vehicle market. Okay? So nag-expect na in years from now, so pataas yung volume ng any products related sa electric vehicles. For example, mga nickel na ginagamit sa pagpoproduce ng battery, lithium. Ano pa, mga other semiconductors, mga microchips. So tataas yung volume nila in relation sa pagtaas din ng volume ng electric vehicle. Okay? So kung kayo po ay let's say tight yung capacity. So mapaplan ahead mo kaagad. Ano yung mga possible actions mo? Kung paano ka makakapag-ramp up, paano mo masusupport in the future yung mga possible requirements na yun. Okay? So ganyan po kahalaga yung forecast. It gives us it allows us to make critical decision. Okay? Questions? Questions po? Okay, basic ng forecast. For example, forecast ng pag-ulan bukas. Uulan ba? Hindi. Di ba yung, let's say, mag-outing kayo. So, magre-relay kayo dun sa forecast na yun. Kung tutuloy ba o hindi. Di ba? So, ganun lang din sa industry. Ganun lang din yung usage ng forecast. Okay? Maliwanag po. Questions? Any Klaro, questions?
Wala po. Okay. So, ayan. Skip ko na ang iba dito. Okay, so ito naman, yun nga, nasabi ko na forecasting time horizon. It could be short range, medium range, long range, short range, production volume, kung gaano kadami yung ipoproduce mo for next month, job assignments, purchasing. So kung ito yung forecast mo for April, gaano kadami yung kailangan mong bilhing raw materials. Nakukuha yung relationship na yun? Ano yung production volume mo? Gaano karaming tao yung kailangan? Okay? Papaano mo mai-schedule yung mga task? Sino yung mga workers na schedule mo? Okay. Ngayon, for the medium range, not normally 3 months to 3 years for production planning and budgeting, ayan, for example, kukuha ka ng bagong machine. Pagbibili ka kasi ng bagong machine, hindi yan instant na parang mag-grocery ka lang. Yun po ay kino-customize para sa inyong pangangailangan. Not all machines ay fit kaagad sa need mo. Okay? At not all machines ay gawa na kaagad. Hindi po yan basta ka na lamang bibili. May mahabang process po yan. Pwedeng pag nag-place ka pa lang ng order sa kanila, saka pa lang gagawin ng mga manufacturer na yun yung machine na kailangan mo. Okay? So that is why mahalaga yung forecast kasi kung hindi mo naman na-anticipate na kailangan ng machine, so bakit ka bibili, di ba? Pero yun nga, if the other way around, kung kailangan mo, nakikita mo sa forecast na mataas yung volume, hindi na kaya ng capacity mo, then kailangan mo nang bumili ng machine, and that action ng pagbili ng machine can be treated as uh, or that is based dun sa medium range forecast. Example niyan, napakita naman natin, na-screenshot natin last time, one of our calls, na-share ko din po. Saan ka? Okay. One of our calls, it's an operations call that uh, compares our production volume, the forecast, the expectations, what's happening, the status of the line, what's the plan to support future build plan. So, example po ay ito. Ayan. So, ito yung capacity namin. Ayan, nakikita mo naman yung mga forecasted volume. Okay. So far, good pa yung capacity natin. There's no need. But if, ayan nga, yung mga strategy plan natin nagbabago, possibly pag nag-enter tayo ng 2022 or even on the current state, magbago to agad. Kulangan na tayo sa capacity. So the team could plan ahead, could take immediate actions. Ano yung mga gagawin nila to support or to increase yung, let's say, a certain process capacity. Yan, ini-evaluate po to, guys. Okay? Ayan. Kaya napakahalaga po ng forecast. Okay? Even if it's uncertain, even if the forecast is always wrong po, laging mali ang forecast, still basehan po natin siya ng magiging actions natin. Okay, so ito po, gagawin nyo po ito sa industry. Yung nagre-review ka ng capacity ng bawat linya. And then, i-consider mo yung mga bottlenecks, which is i-cover natin, I think, next week. Yung mga capacity bottlenecks na to. Paano mo malalaman yung bottleneck na yun? Okay? And then, ano yung possible actions na gawin mo to let's say, free up some capacity para mapataas yung capacity ng bottleneck na yun. Ayan, example nga po, yung pagbili ng bagong machine. So, ito, kita nyo guys, itong portion na to. Ito ang hina-highlight natin. So, the current capacity for this machine na ang niraran lang ay specific product lines, ayan, ay 374,000 per week. But, come 2025, ano na ang forecast? 622. So, ano ang pagiging action mo na? Bibili ka ng additional machine. Tama? Ano? So, yun po. So, again, this could be an example of like a long-range forecast. Kasi kung mapapansin nyo, ang span niya ay 3 years. Pero, still, it's a forecast.
hindi naman, ayan, still sa forecast. And that will allow you to take immediate actions. Paano natin masusuportahan yung future volume? Questions? Wala po. So, ayan po, nire-review yan. Guys, ito yung capacity, then ito yung forecasted volume. So, ano mapapansin mo, kukulangin na tayo. So, ano ang magiging action mo? Ito yung magiging strategy mo. Do we need to add a new machine? Yes, there's a need to add new machine. Questions? Sana po, Wala naman. okay. Sana po nagigets natin na kung gaano kahalagang forecast. Okay. So ito naman po, long range forecast naman. For example, kailangan mo ng capacity expansion sa warehouse mo. Gusto mong palakihin yung warehouse. You need additional space sa warehouse pero wala kang ngayong kakayahan. So, pwede ka na magplano agad for halimbawa, yun nga, additional or magkakaroon ng annex building, additional building, or magko-construct ka ng additional building. So, yan po. Okay? Okay na to. Product life cycle, of course, it influence yung forecast mo. Alam naman natin to. For example, ah, iPhone 6. iPhone 6, nung in-introduce siya, ito. Pero over time, tataas yung volume niya. Magmamature. And then, mafe-phase out. If-phase out ni Apple yung production nila. So, kung ang so yung forecast mo is influenced by this decline also. So kung magfo-forecast ka ng iPhone 6, ito yung forecast mo, let's say yearly forecast. Nung 2016, 27, masyado mo 2018, 19, 20, 21. Okay, so example lang po to. 6 million dito. Ito ay 20 million, 25 million, and then 6 or 4 million na lang. And then, sorry, wala na pala halos production. So sabihin natin 15 million to. Ito ay 0. So ano po yung mga naapektuhan dito? Kung halimbawa, ang iPhone 6 is niraran sa ibang machines or gumagamit ng ibang raw materials, so definitely you have to prepare yung inventory position ng raw materials na yun. Kasi come 2021 or this year, wala na silang production. So dapat yung unique material na yun na ginagamit lamang sa iPhone 6 ay almost zero mo na rin yung inventory. Else, di ba, gastos mo yun. Inventory sa waste. So, pine-prepare yun. Ayan, inventory levels sa mga raw materials. At the same time, halimbawa, may machine ka na specific na nagraran lang, halimbawa lang po, na nagraran lang ng iPhone 6 at hindi na siya pwedeng gamitin sa ibang machine, sa ibang product lines nila. So, kailangan mong pagplanuhan. Anong gagawin mo dun sa machine na yun? So, as yung mga technical persons na ang kaya lang gawin ay iPhone 6, halimbawa lang po iPhone 6 lang yung kaya nilang gawin. So, ano po yung plano mo sa mga tao na yun? Malinaw? So, yun po yung influence ng product life cycle. Again, pangit yung example ko, iPhone 6, alam naman natin na ang iPhone ay almost same po yung ginagamit ng mga raw materials, mga equipment para dun sa mga newer models nila. Okay? Bad yung example, but still I'm hoping na nakuha niyo po yung importance ng pag-consider sa product life cycle sa pag-forecast natin. Okay? Okay na to. Pass. Wala. Kalokohan na to eh. Itong 7. Huwag kayong mag-i-stick pag sinabing 7 steps in forecasting. Hindi naman niya siya necessarily 7 eh. Ayan. Forecasts are always wrong. Alam natin yan. Always wrong, but still, basihan siya basis of our decisions. Malinaw? Ito po, isa pa, ina-assume natin sa forecast na stable yung system. Stable yung market natin. Hindi natin ina-expect yung COVID. Okay? Nakukuha. Kumbaga, if you are to forecast for the whole year of 2020, hindi mo i-consider yung drop or sorry, if you are to forecast for 2022 and given that we already have a vaccine, hindi mo na
i-consider kung ano man yung nangyari nitong 2020. Yung influence nung COVID. Okay, yung influence ng mga lockdowns. Kasi we're hoping na by that time, stable na uli, back to normal na yung market. Okay? So, yun po ang medyo problema sa forecasting kasi nga po ina-assume natin na everything is stable. Yeah, there exist some seasonalities, but those seasonalities are predictable enough. Pero yung COVID, it's unpredictable, or any kinds of epidemic cases. Okay? Nakuha po. Yun nga, ito po ang sinabi ko kanina, product family and aggregated forecast are more accurate than individual product forecast. Halimbawa, if you are forecast a product line mini, this is a product line level. If you forecast for the, sabihin natin March, April, May. Okay, if you forecast 20 million dito, 30 million dito, 20 million dito, you are not considering whether it's a 5 amp, it's a 10 amp, it's a color green, it's a color blue. Hindi po yun, hindi na natin yung kina-consider. Tinitingnan natin siya as a whole. Okay, as a whole product line. Okay? So, mas accurate kahit papaano pag product line level tayo. Unlike if you are forecasting for, let's say, 30 amp, 20 amp, 5 amp na fuse. Okay? Ito po, material level na to. Which is, kailangan mo sakto. Okay, 15.3 million, 2 million, 1.9 million. Okay? Hindi po siya advisable. Okay, less accurate po siya. Unless it's a custom-made part. Okay? Questions? Okay. Forecasting approach, naturo na natin to. Okay na to. So, ito yung mga techniques. Hindi ko masyado na itong papagbigyan ng atensyon kasi kaya naman itong intindihin na. Okay. Sa time series forecasting, ito po yung bibigyan natin ng konting computation lang. Simplihan lang po natin. Ano, yung computation dito. So, meron tayong several approaches sa quantitative forecasting. Yung naive, moving average, exponential smoothing, trend projection, linear projection, and many others. But the most common is moving averages. Kami sa industry, moving average lang din yung ginagamit namin when we are doing a forecast. Example, ito po yung file. Halimbawa lang po to ha. Okay. Halimbawa po ito. When you are forecasting, tingnan nyo, 26. Sorry, bad number to. Yung stable. Ito, halimbawa, itong 51 na to. Okay? That can be computed by simply averaging ito. Halimbawa lang po to ha. O, C close, di ba? Malinaw po. That number is just an average of the past periods. Depende sa industry kung anong i-consider natin. May it be a 3 months period, 5 months, 6 months, 2 months only, but it's simply an average of those periodic results. Okay? So, yan po ang itsura niyan. Ito po ang most common, moving average. Again, it assumes everything ay stable. Walang COVID, walang sunog na mangyayari, walang tsunami, walang earthquake, walang volcanic eruption, walang any other disaster. It assumes that the market is stable. Okay po, let's moving average. Ito po ang most common. And even sa stock market, ganun din po. Most commonly used most commonly used indicator is a moving average. Okay? Questions? Questions so far? Any questions? Okay. Ngayon, okay na to.
So once again, time series, naka-base po siya sa historical data natin. Pero itong time series, may kailangan tayong i-consider na mga components, common. So we have trend. It could be an upward or downward trend, upward or downward trend. Simple as that. Seasonal. Seasonal. There could be a bump sa quarter 2, quarter 1, a quarter 3 is a slump, and then quarter 4 is almost the same level as quarter 1. Okay, yan po yung seasonality natin. Halimbawa ng seasonality, mga parol, 'di ba? So saan yung peak niya? By let's say September, October, November, yun po yung peak ng parol. And then mag-i-slow down na po. Okay, any item related sa Christmas. Okay, next naman cyclical is almost the same as the seasonal, kaso yung duration niya ay hindi for a year. Okay, ang duration nito possible ng cyclical ay every 3 years. O every 3 years. Example, Bitcoin. Maganda ba? Nope. Finance. Bitcoin ba magandang example? Ito, Nasdaq na lang. Yes, maganda yung Nasdaq na chart. Makikita dito guys yung ibig kong sabihin ng seasonality. Okay. 5 years. Max. Pangit. Line. Full screen. Dito. 5 max natin. Ayan. Siguro hindi lang masyadong halata. Pero ayan po ang sinasabi ko na cyclical actions. Ito tataas and then bababa. Tataas and then bababa. Tataas and then bababa. Tataas, bababa ng konti. Tataas, ngayon bumaba ulit. So ano expectation? Tataas ulit. Okay? So dito po may mga trend na tayo. Paano ba gamitin to? Ayan yung moving average yung common, pero magdodraw na lang ako ng line. So makikita natin. Oops, ano ginawa ko? Draw line. Line. Hindi pa ako maalam nito eh. Bakit tayo niya mag-draw? Okay, ba't ayaw niya? Okay, so nevertheless, makikita nyo naman dito yung trend. Ayan o, pataas yung trend. And then may sinasabi tayong cyclical. Ayan, up, then down, then up, and then down, up. Ayan, sabihin natin up and then down. Halos ganun din sa Philippine market. Okay, so again, I'm just citing this as an example kasi ayan, kailangan nyo itong matutunan. PSE. PSEI. And max. Ayan, so hindi kagandahan pero hindi kagandahan. 5 years. Hindi maganda. Okay. But still, sana nakuha niyo po yung concept ng cyclical. Cyclical is almost the same as the seasonal index. Yung up and down, pero yung duration niya extending not just for a year, but yung cyclical niya or yung cycle ay nauulit for let's say 3 years, every 3 years, every 4 years, every 5 years or so. Then randomness naman po, ito yung halimbawa, ito yung konting noises natin. Let's say, ayan, yung line. Ayan. So ito, may mga points dyan na magta-touch dun sa line. Tama? Remember yung trend projection natin. So ayan. So perfectly correlated ito. Or perfect na data points itong mga yan, malilapit na yan. So yung randomness natin ay yan, yung mga medyo malalayong points na hindi napasama dun sa ating trend na yon or dun sa forecast na yon. Okay, ito po yung mga randomness natin. Okay? So, or ang tawag dyan ay mga noises din po. So, again, ito po yun. Yan, you may see the seasonality. Ayan. And then, you may see if that is extended for a year, makikita na natin yung kanyang pagiging cycle. Up, down, up, down, up, down, up, down.
Okay? And then you may see here the trend. Nakuha? And then yung randomness ay ito, yung mga unexpected downward actions, downward movements. Yan po yung mga downward or upward movements or any kinds of noises. So sila po yung mga random variation. Okay, mga hindi nagfa-follow halimbawa sa seasonality trend, seasonality actions, seasonality movements na yan. Okay? So trend, hold on po. Okay. So trend, gets nyo to. Seasonality, it could be a year, or it could be in a quarter. Most common po in a quarter. It could be in a month. It could be in a week. Then, yun nga, cyclical is repeating up and downward trends, multiple years in duration. Sana na-gets natin. Random components, any erratic or residual fluctuations sa mga tira-tirang mga differences na yun. Short duration and non-repeating. Okay, yung mga noises, yun po yung random. Okay? Mga unforeseen events. For example, COVID. That's unforeseen event. Another example, nagkaroon ng sunog, naapektuhan yung sales natin. That is, can be considered as random events. Any kinds of acts of nature, acts of God. So, those are random components or any noises. Questions? Wala po. Okay, so let's proceed dun sa approaches natin. Okay, ayoko na nito. Ako nang bahala dito. Okay, so naive. Ano ba maganda? Gamitin natin to guys. Yun. Para maiba. And then enter, copy. Ta-transpose ko lang. Sana tama ginawa ko. Okay. Okay. So this one is a production for Mini. Hold on po. I-share ko sa inyo yung data para makasabay tayo. Sa chat na lang po. Kaya niyo namang i-transfer or i-save ko muna siya. Lagay ko siya sa drive. Yeah, okay. Ito. Okay. So, para lang po makasabay kayo sa pagpo-forecast natin. Anyone with the link, copy. Done. Okay, so you may check this link po to download the data. Okay, so gawin natin yung mga common. Ito naman ay simple lamang pag magpo-forecast ka sa Excel. Simple lang po ang pagpo-forecast. Okay, napakasimple lang po ng pagpo-forecast. The problem here is how will you depend? How will you answer yung questions about your forecast? Okay? Sana nagigets no? Napakadaling mag-forecast. Madaling magbigay ng number. Ang mahirap ay pagsagot dun sa mga questions related dun sa forecast mo. Example, bakit yung March mo ganito kataas? Bakit yung April mo ganyan yung ina-expect mo? Yung madaming bakit. So, yun po yung mahirap sagutin dito sa forecasting. Pero ang dali lang magbigay ng number. Okay? Okay po? Sana nagigets nyo. And besides, lahat ng forecast mali. Okay? So, ito yung ine-expect ng forecast from management. Ayan. So, remove muna natin or itabi ko muna to yung mga forecast ng management na to. Lagay ko lang siya dyan. So, since we're at the month of March, tama. So, what we have to do is to determine a forecast for each of the ayan. Tama. Reformat ko lang na maayos. Okay. To determine a forecast for March. So, using a concept of naive,
Ang naive po ay naive. Sorry. Ano po ang naintindihan natin dito kay naive? Kung ano po yung forecast kung ano yung actual data, yun yung forecast ngayon. If January sales were 68, then February sales will be 68. Ito po, ito yung forecast, ito yung actual. Sana na-gets? Kung noong January nakabenta kang 68, sa March, sa February, which is next month, gaano karami yung ine-expect mo? Ano yung forecast mo? Same, 68. It's a cost-effective and efficient method. It's a good starting point. So, paano po? So, come March, anong forecast mo? Kung ano po ang naging result nung nakaraang buwan. That's your forecast for March. Questions? Questions? Questions po? As simple as that. Okay? Ngayon, to make our life more exciting, or to make our analysis more exciting, so ilagay ko po ito as actual. Lahat ng yan, actual na lang. Okay. And then, syempre, lalagyan natin dito ng March. That is our forecast. Kasi bakit po? March, di ba March pa lang ngayon? So, anong ina-anticipate mong volume for March? Ito. Sana na-gets. Na-gets po? Na-gets po ba, guys? Kung ano yung kung ano ang actual dati, yun po yung forecast ngayon. That is naive. Walang question. Wala naman po. Okay, very clear yan. Ngayon, i-test natin. Bago tayo mag-proceed dun sa iba't ibang pangklase ng forecast, syempre, sabi ko nga sa inyo, kailangan nating na-evaluate yung forecast accuracy. Tama? So, forecast accuracy can be evaluated in 3 ways. Syempre, hindi naman pwedeng naive lagi ng naive yung gagamitin mo. So, i-justify natin if naive really works. So, dito pong, syempre ito, anong kailangan mong data dito para ma-forecast mo yung, lagyan natin ng year ha, para mas tama. So, this is 2019. Then, this is 2020. Okay? And then, this is 2021. Okay pa. Year. Okay, ito month. Pangit ang format. Yan, okay na yan. Tracein muna natin. Okay. So, using naive, guys. So, i-compute natin yung forecast accuracy niya. So, dito po nung bago mag-February, ano po kaya yung forecast sa kanya? Di ba ito? January. Malinaw po. Again, ito yung pinaka-forecast natin ngayon eh. Pero noong February, ito yung forecast natin. But then, it turned out to be actually 15.7. In-anticipate mo 16, pero natapos ang February 15.7. Malinaw. Okay, I'll take this as a yes. So, kung itataas lang natin to, ayan. So, napansin nyo actual. So, mali na to. I-remove na natin. So, wala kasi tayong enough historical data pa dito eh. Pero kaya naman yan. So, nung i-analyze natin to, February or November 2019, we were expecting 18.9. But it turned out that the sales was 17.6. Malinaw. Anong difference niya? Di ba ganito lang? Actual less forecast. Tama? Tama po? Ngayon, Yes po. okay. So, we can put that as an error. Okay, error. Or simply E na lang para mas simple. E, and then kung i-absolute value natin,
Bakit kailangan i-absolute value? Kasi ayaw naman natin na lagi tayong under forecasted or over forecasted. Still, may error either up or down, lower or higher than the actual. May error tayo ma-accumulate doon. Okay? Kasi guys, halimbawa ito. Tapos come 1, 2, 3, 5, labis naman for the next month. Halimbawa lang po. So anong error mo? 0. 'Di ba? So hindi magandang measurement. Parang masasabi mo, okay, best yung forecast natin kasi 0 yung error, yung average error. Okay? That is why maganda po na ina-absolute value natin para matest, mag-gauge natin talaga if yung forecast natin ba ay maayos, hindi siya napakataas, hindi napakababa. Okay? So, i-absolute value natin siya. Absolute of the difference between the actual and then the forecast. Malinaw? Malinaw po. Sana po Yes malinaw. po. Yes po. Okay. So, ayan na, error po yun. Ngayon, yun nga, may tatlo tayong ways to measure forecast accuracy. Ang tawag sa kanila ay, dito ko na ilagay ha. We have MAD or mean absolute deviation. So from the term absolute, paurong po ito ha, ang process, hahanapin mo yung deviation or yung difference, i-absolute mo sila, and then i-average mo. Malinaw? Okay, tingnan natin yung ginawa natin. Nahanap ko yung error. Actual less forecast, that's the error. Malinaw? I-absolute ko sila. Malinaw? After nun, i-average ko yung result. So, i-drop ko na lang ito pababa. Mahanap ko yung average. Then, you have the average po ito. You'll have the mean absolute deviation. Okay? Palitan natin ang kulay. Gawin natin ganyan. Question about mean absolute deviation. Wala. So, ibig sabihin, ang error natin on average per month ay 1.7 or 1.8. Kung in million siya, 1.8 million pieces per month. That's our error. Okay, that's our average error. Questions? Siyempre, hindi natin po pwedeng i-extend kasi wala pang actual yung March, pero mag-gauge natin siya once na nagkaroon ng actual yung March. Ito rin po, hindi natin nilagyan ng forecast kasi wala namang actual nung September, di ba? Para magkaroon ng forecast to, walang kapartner. So kung alin na po yung may kapartner, yun na po yung hahanapin natin ng i-measure natin for accuracy. Questions? Wala. Okay. Next is may tinatawag. Ito hindi ito masyadong popular pero nasa book. Yung tinatawag natin na mean squared error. Okay? Mean squared error. So anong gagawin mo? Hahanapin kong error, i-square kong error, i-average ko. So kumbaga siya ay parang ganito. Ito yung error and then i-squared ko. Malinaw? Superscript. Yan, i-squared ko lang yung error. So meaning, pwedeng ito, di ba? Kahit yung absolute value, i-squared ko na lang. Raised to 2. Tama. Kasi ganun pa rin naman eh. Ayan. So may mean squared error na tayo. Hahanapin ko yung average na. Yan yung average. Hindi siya popular kasi nga ang laki ng value. Okay, that's the mean squared error. Questions? Wala po? Wala? Walang Wala naman po, sir. okay. Next natin ay mean absolute. Absolute. Ito popular din. Percentage error. Kasi kalimitan, mas madaling i-measure kasi yung percentage eh. Kung sasabihan ka, okay, the difference is 1.8 million pieces.
Parang ang tingin mo, ang laki ng difference. Tama, pero iba po ang dating pag percentage. It could be just solve natin kung ano equivalent ng 1.8 million pieces. So, hanapin natin yung error, ipe-percentage natin, hanapin natin yung absolute percentage error. Or ito na lang po, na absolute percentage na naka-percent. Absolute error na naka-percent. Malinaw? So, paano siya hanapin? Hanapin ko yung error. Okay. Absolute percentage error. Error muna. Actual minus forecast. Malinaw? Percentage. I-divide ko siya, syempre, sa actual. Malinaw? May percentage na ako dito. Okay? Malinaw po yun? Okay po. And then, i-absolute natin. Okay. Nawala yung negative or minus sign. And then, tapos na tayo. Absolute percentage error. Meron na tayo nun. Hanapin natin yung mean. So, ibababa ko lang to kung ano yung magka-partner. Ayan. Ito yung formatting kayo ng bahala. Ano? Wala namang problema dito. Pero ito ay naka-percentage na yan. Percent error. And then, i-average ko na lamang. Ito lahat ng to. Or pwede, magmula ako dito. Wala namang problema. Diba? Same lang yan ang result. Blanco eh. So, 9%. So, rather than you guys being provided with 1.8 million pieces error, parang mas magandang pakinggan. And ito rin po yung ni sasabi, ni state ni na forecasting team mo. Okay, with a 9% error, with a 5% error, so on and so forth. Okay? Malinaw. So, ang mas malimit gamitin in measuring forecast accuracy is by presenting it as a percentage. Questions? Wala? Wala po? Okay, I'll take that as a no question. Ngayon, pangalanin natin siya as naive. Naive forecast. Or yung ginagawa nyo. Ayan. Then, kulayan natin siya. Para dito na lang. Ayan. Walang question, guys? Wala? Wala po. Okay. Kung walang question, next tayo. Ang next natin is yung tinatawag na moving average. Okay. So, moving average naman po is, ayan po ang itsura niya. Kumbaga, i-average mo lang. To determine the forecast for April, i-average mo yung historical. Or yung, for this case, 3 months moving average. Ito po yung pinakita ko kanina sa inyo na kalimitang ginagawa sa amin ng product management, assuming everything is stable, they just need to average, let's say, 3 months to come up with a forecast. Okay? So, yun po ang ibig sabihin nito. Ngayon, ano kaya yung forecast for March using 3 months moving average? So, simple lang po. Unahin natin yung March ha, para klaro. Kasi yun yung pinaka kailangan natin. Di ba? Yun yung forecast na tinatanong sa atin. Ano yung forecast for March? Itong iba, hinanap lang natin para mag-gauge natin yung forecast accuracy. Okay? Pero ang forecast po nito, let's say 3 months moving average is titingnan mo yung actual, i-average mo lang po. Questions? Wala. So for this case, pangalanan natin siya as 3 months. 3 months moving average or sa stock market, tawag sa kanya MA3. 3-period moving average. Sa industry, mas kilala siya as a running forecast or rolling. Correct. Rolling forecast. Ito po, mas kilala siya as 3 months
or parang 3-month rolling forecast. Mas kilala po siya dyan. Okay? Questions? So, syempre, extend ko lang to hanggang saan? Hanggang saan? Tingnan natin. Syempre, itong October, kailangan niya ng result for September, August, and July. Tama? Yung historical niya. Ayun, wala na. Ito pong November, anong kulang sa historical? October, we have September, and then August. So, incomplete din. So, i-remove natin. Next, December, kailangan ko ng November, October, and September. So, wala akong September data. So, kung wala, i-remove natin. Then, come January, so I'll rely on December, November, and October. So, we're good. Tama? Okay po. Questions? Okay po. Wala po, sir. Okay. Ngayon, error naman po. Para hindi natin i-fix na lang natin na. Sana okay lang. So, sa error natin is yung actual. I-fix ko lang po. Alam niyo na naman yung mga shortcut dyan. Ima-minus ko sa actual, which is, or sa forecast. Okay? That's, okay. Nakuha? Nakuha to? Nakuha po yan? Yes po, sir. Okay. Next, ito naman po. Ganun din yung gagawin ko sa kanya. I-move ko lang to dito. Tapos, makuha ko yung error. Or, sira ulo ko. Okay. Ganito na lang. Equal ito squared. Nakuha. Then, you have the error. The mean squared error. Okay? Then, mean absolute percentage error. So, that's the actual. Ito po, actual. If i-fix ko lang yung D8 natin minus the forecast divided by ito. Malinaw? And I have the percentage. Uy, ba't 0? Kasi close. Okay. Malinaw po. So, using 3 months rolling forecast or 3 months moving average, you have 11%. Questions? Wala po, sir. Okay. So, comparing the two, which do you think is a better forecasting approach? Comparing only naive and 3 months moving average using the data that we have. Ano po ang mas better? Mas better. Alin po yung better na forecasting approach? Siyempre, Naive po, sir. Naive po. hindi. Hindi, tama. Naive po. Kasi 9% lang yung error niya as compared sa 11% dito. Then yung mean absolute ay mas mababa as compared dito. Okay? So, try pa natin ang iba. So, another, anong ginawa ko? Okay. Kasi hindi ko tinaas. Try natin yung 6 months. Okay. 6 months moving average naman po tayo. So, or sabihin natin yung 4 months. Sige, hindi common yung 4 months. 6 months moving average. So, ito, average ko is balik ako sa actual or i-hide ko muna to para hindi nakakalito. Ayan, equal average 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakikita nyo naman, di ba yung number? Pag sineselect natin, ayun, nababago 4R, 5 rows, 6 rows, 1 column. Okay? Average ko lang po yan. Then, meron akong forecast. And then, tataas ko lang dun. Copy and then formula. So, ito, naka-ref kasi wala na siya. Ito din, ref, wala na rin siya. Ito, kulang ng data. Ito, kulang ng data. Ito, kulang ng data. Ito, kulang ng data. F2 po yung aking pinipindot. F2, ayun, sakto.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So, forecast po. Questions sa ginawa ko? Wala. So, meaning ito, wala na ito. I-remove natin. So, ang forecast niya for March ay around 16. So, close din naman po siya dun sa ibang forecast. Ano? Ngayon, let's see. Forecast error, mean absolute deviation. Double check ang formula. Okay, good. 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 Double check tong mean squared error. Ayun, in-square ko lang yun. Good. In-square ko lang yun. Good. In-average ko. Ito, wala namang mababasa ng value dito. Ano? Kaya okay lang. Then, absolute error. Okay, okay. Divided by, ayun, okay. And then you have 18%. Okay, so far, anong better? Using the data that we have and, ayan, using the data that we have and the forecast na ginamit natin, naive pa rin. Tama? Sir, kasi yung pinakamataas. Opo, sir. Okay, good. Ngayon, palitan ko lang ng kulay ito para magkaroon ng distinction mamaya. Ayan, kahit pangit yung kulay, okay lang. So, ano pang gusto natin? Pwede rin po, moving average, 4 months moving average. Kayo po ang bahala kung anong period ang gagamitin. So, pangalanan natin to as MA6. So, this one ay 6-month moving average. Okay? Walang questions? Okay, mukhang wala po. Next natin, pwede tayong gumamit ng weighted moving average. Sabihin natin 3 months weighted moving average. Ito parang, ano lang din, para lang tong, what do you call this? Para siyang weighted mean. Ano, weighted mean lang po. Let's say, lagyan natin dito WMA3, weighted moving average 3. Palitan natin ang kulay muna. Yan, weighted moving average 3. Okay, and then ito naman po, kayo yung magbibigay ng weights or pwede yung manager nyo or any from the top, from the executives yung magbigay ng weights. Pero kalimitan po, ang pagbibigay ng weight ay mas malaki po ang binibigay nating weight or consideration sa more recent month. Halimbawa, you're forecasting for March, heavier and then you're using 3 months weighted moving average. Heavier dapat yung weight na ibibigay natin sa February actual as compared sa January actual, as compared sa December actual. Okay? So let's say ang gagamitin nating weight ay 3, 2, and 1. Yan po yung gagamitin nating weight. Meaning higher weight given to more recent month. Okay? So, paano po yung forecast dyan? Simple lang po. Weighted average lang po. So, yung 3, i-multiply mo. 3 multiply dito sa more recent. Sorry, i-hide ko muna ulit to. Okay, dito ulit tayo. Forecast for March. Bibigyan ko ng mas mataas na weight yung mas recent naman. Okay? Then, ipa-plus ko yung 2 times ito. Kasi 3 to 1 daw yung aking naging measure. Then, 1 times ito. Okay. And then, i-average ko. So, i-divide ko yung plus 3, plus 2, plus 1 or yung weight. Question? Nakuha po? Okay. Sana nakuha. So, enter. And then, enter. I-remove ko lang to. So, wala to. Check natin. Ayun. Okay. Nag-move naman yung formula. So, looking good. Okay. Walang question? So, forecast mo kay March ay 15.6 million pieces. Okay. Then, error. So, yung magka-partner, weighted or absolute error. So, double check lang natin. And then, you have the weighted. Okay. The mean absolute deviation. Questions? Ito
ito, extend lang ulit natin. Ayan, naka-square. And then you have the average, mean squared error. And then ito, kung alin yung magka-partner lang. Ayan po, magka-partner, may ka-partner po yung forecast natin and then yung actual. And then ito po yung ating mean absolute percentage error. Questions? Okay, good. Mukhang walang question. So far, base sa historical results natin, best pa ang naive. Okay? Okay. Next. Next natin, so yan po yung moving average. Okay na to. Yun nga po. Problem sa moving average, it requires extensive historical data. Nagre-rely ka sa kung anong historical data and you're expecting na yung historical data will or was not influenced by any kinds of noises, any kinds of problems, yung COVID, pandemic or so. Okay, or any kinds of acts of nature. So yun po, it requires historical data and does not forecast trends well. Kasi nga po, parang niro-rolling average mo lang. And if you're expecting na pataas yung forecast, ayan, hindi siya nakakahabol ka agad. Okay, ayan no, increasing and smooths the forecast but makes it less sensitive to the changes. What I mean is, parang kagaya nito. Ito, tingnan mo. Compare natin kung kailan ba tumaas yung situation or tumaas yung sales natin. And then kung nakahabol ba yung moving average. So our goal is to compare. Oops, sorry, nawala. Sorry, hide ko lang to. Hide ko to. Hide ko muna to ha, yung iba. Okay. Na-hide ko. And then, ayan. Insert, sana tama ako na ginagawa. Ayan. So, ayusin muna natin yung kulay. So, actual, gawin natin siya dahil siya ay historical result. So, gawin natin siya as gray. Okay. Hindi ko na masyadong papakagandaan yung chart natin. Then, naive is color blue. Moving average is color green. Ito po, moving average is color orange. And then 6 months moving ay yung light na orange. Okay. So, again, tingnan natin to. Increasing N smooths the forecast but makes it less sensitive to the changes. Napansin nyo, pag daw tumataas yung N mo, dumataas yung period mo, compare 6 months moving trend and 3 months moving trend. So dito, compare nyo yung May. Tingnan natin yung May. Yeah, i-delete ko nga muna yung iba. Okay, I want you to focus on just the two of them. Two moving averages and then the actual results. Pansin nyo to, guys. Ito yung actual. Nasa 24. Or sige, ito na lang. Hindi maganda yun. Ito po. Itong point na to. September. September, bumaba ang actual. But then you were expecting sa 6 months na nasa 24. 21. So, yung gap malaki. Tapos, kung hindi nakaabol yung market, baguhin ko lang po ng konti yung data natin. So, sabihin natin nag-downward trend to. Babaguhin ko lang po to ng konti. Ginawa kong 15. Ginawa ko tong 14. 13. Ginawa ko tong 11. Tingnan natin kung kailan nakahabol si moving average. So, pa-downward na yung trend niya. Yeah, lahat downward trend. Pero, hindi ganun ka-responsive itong moving average na MA6. Okay?
hindi siya ganun ka-responsive. Unlike dito sa MA3 na okay, bumaba ka agad na mas mababang level. Kasi nga po, konting months lang yung kanyang kinonsider. Unlike dito, na kung may mataas ka dun na actual, sabihin natin na ito, naging siyang 31. Ayan. Sorry, pangit yung number. Ito, gawin kong 31. 35. Ayan, hindi siya kaagad nakakahabol pababa. Okay? Ito pong MA6 natin. So yun po yung ibig sabihin nito. Increasing N is much the forecast but makes it less sensitive to any changes. Any abrupt change. Hindi niya kaagad ma-consider. Para yung ano, yung sa percentage, di ba? Pag 3 months moving average, parang tinitingnan mo as 33% yung historical tree. But then, pag 6 months, parang 1 divide 6, ano yun? Ayan, 16% lang yung kada point na yun. Kada historical point. So itong bump na to, itong biglang taas na to at saka biglang baba na to. So that's only 16%, 16%. Eh, itong dalawang ito, hindi na na-consider when you are forecasting for this one. Okay? Ayan o, hindi na na-consider yung mataas na bump na yun. Unlike dito, na influence pa rin or na-skew yung ating numbers because of that very high actuals nung September. Okay? I hopefully you get it. Ano? So, yan po. Okay. Okay. So, ayan. Okay. Ngayon, yung iba gumagamit. So, ayan. Nagkakaroon ng delays nga po pag moving averages. Hindi ka agad ganun ka-responsive. Exponential smoothing is almost the same as weighted moving average. And binibigyan niya ng more weight yung more recent data. And then may ginagamit tayong smoothing constant or nag-introduce tayo ng smoothing constant ranging from 0 to 1. And yun nga, subjectively chosen depende sa pangangailangan. Okay. Ito po siya, new forecast, last forecast, plus alpha, multiply by the last period's forecast, actual minus last period's forecast. Okay, halimbawa, okay, halimbawa, ito po. This was February. Last February, you were predicting 142 Mustangs. But then, natapos ang February, you only received 153. Using a smoothing constant of 0.2, what's the forecast for March? Forecast for March is equal to the forecast of last period plus the alpha multiply by the actual ng last period minus the forecast nung last period. Malinaw. So we have 142 plus 0.02 or 0.20 multiplied by the actual of 153 minus 142. And you have the results. Questions? Questions? Okay, mukhang wala. So gawin natin siya dito. So let's assume. Ito, may assumption tayo kasi wala naman tayong initial forecast. Ito po ay i-hide ko muna ha. And ito, itabi ko muna dyan. Palitan ko lang ng kulay nito. Okay, ano kaya ang kulay? Yellow. Okay, yellow ang gawin natin. Okay, so gawin natin, pangalanan natin siya as Emma or exponential smoothing with alpha equal to 0.1. Subjectively chosen naman po yung alpha. So, Emma, sabihin natin Emma 0.1. Okay. Emma tapos 0.1. Ayan, mas tama to. Okay. So, ito, magkakaroon muna tayo ng initial assumption dito. Pero hindi natin siya isasama when we're computing for the
accuracy. Okay? So let's assume 19 million. 19 million as the forecast last October. And then we will be using that to predict yung mga forecast hanggang dito kay March. Okay, so paano natin siya gagawin? Equal historical forecast ng nakaraang buwan, plus yung alpha na 0.1, multiply yung difference ng actual, less the forecast. And then, i-carry lang po natin siya pababa. Then, you have the expectation for March. Questions? Okay po. Now, Wala naman po, sir. okay. So, similarly, yung error natin, kailangan ko i-adjust to. So, ayan. Itong una, hindi ko siya nilagyan kasi nga po, we're just estimating this. Yung iba, ito lang po yung nire-rely, actual. Kung ano yung actual, yun po yung magiging forecast niya dito. Again, sa book, ganun po. Pero sa totoong buhay, hindi naman ganun. Okay, so yan po. Yan yung ating mga forecast. And then 15%. But it's still better pa rin po based dun sa historical data natin. And then given yung ating mga options, forecasting options, best pa rin yung naive. 9% yung error. Okay, so with that said, dagdagan natin siya. Select data, edit. Sorry, mag-a-add ako. Emma 0.8, then ito. Okay. So ayan, yan yung ating exponential smoothing. Anong ginawa ko? In-edit ba ako? Ba't sorry. Kasi nga, hindi ko hinide to. Ayun o, 9% po. Better pa rin po yung naive. I-hide ko po ulit sila. Para medyo presentable. Hide natin. And then exponential smoothing, which is itong bar na to. We have to color it as, nasira yata yung color coding ko, pero color yellow. And then historical natin, that should be kulay. Tama, historical. Nasira po yung kulay natin. And naive ay color blue dapat. Then we have kulay orange, kulay green. Then orange. Ayan. So ayan, may forecast na tayo for Emma. Exponential smoothing. So once again, ito po, subjective po yung pagpili natin ng exponential smoothing constant. Depende po yan sa inyo. Okay? Questions? Wala pa. Okay. So kahit naman, halimbawa, maglagay ako dito ng 0.2. Tingnan natin. 0.5. Gawin ko 0.5. Then papalitan ko lang po ito ng mga 0.5. Tingnan natin kung anong result. Ayan. Yan po yung kanyang result. And then let's see kung anong error niya. If that is better to, ayan, 10%. So pwede po nating itry uli. Gawin nating 7. Wala namang problema kung magtatry dito. 8%. Nakukuha? Okay, so gamitin natin yung alpha 0.7. So, again, since nga po yung exponential smoothing natin ay subjective, ayan, so maraming possible forecast na mag-come up tayo. So ito po yun, impact. So as alpha increases, older values become less significant, and typical ito po yung kanyang exponential smoothing constant. Then, yan, depende sa kung ano yung alpha, mababago yung result ng inyong forecast. Okay? So we are choosing higher values of alpha when underlying average is likely to change.
Okay, when choosing low values of alpha when underlying average is stable. For our case, ito kasi mahirap masabi if yung actual ba natin is stable or not. Ano, but base po dito, medyo nagche-change po, 'di ba? Nagche-change yung ating hindi siya ganun ka-flat. Okay? Hindi ganun ka-flat yung ating actual. So, nangangailangan tayo talaga na mas mataas na alpha. So, kung ilalagay po natin dito, halimbawa, mababang alpha na 0.1, ilalagay natin yung 0.1, ilagay natin yung 0.1, dalhin natin, mas mataas po yung error. Pero kung mas mataas po yung ating alpha na gagamitin, dahil nga po sa nag-change po, malaki po yun or nagkakaroon po ng significant changes dito, hindi ganun ka-flat, hindi ganun ka-stable. So, try natin yung mas mataas na alpha, which is 0.8 or so. So, mas maliit po yung nagiging error niya. Okay, so try natin ang 0.9. Let's see kung anong result. Sa industry, hindi siya ganun ka-popular. Ito po. Ayan, 0.8%. So, gamitin na lang natin yung 0.8. Hindi siya ganun ka-popular. Ito pong exponential smoothing. Okay? Questions? Okay, mukhang wala. So, ito po, the objective, okay na to. Again, it's very subjective naman po yung paghanap ng ating exponential smoothing constant. So, ito po, measures. Nagawa na natin to. Okay na tayo dito. Okay, so far, any question po dito sa mga nagawa natin? Any question po? Dito guys? Wala. Wala naman po. So far, naintindihan natin to ano? Naintindihan din naman po yung mga... So, best na forecast so far, given the choices that we have and the historical na meron tayo, is ito pong exponential smoothing with alpha of 0.8. Okay, which only accumulates 8% error. Okay po, questions? Sa book, guys, hindi naman, kaya ayoko talaga mag-rely lagi sa book eh. Sa book, itatanong lang sa'yo ano yung forecast, ganyan. Which is, I think, masyadong mababaw. Ano? Ayan. Walang question dito? Para kasi sa book, bigay lahat eh. Hindi sa totoong buhay, hindi naman ganun. Okay? Walang question? Ayan. So, I think we have 3 activities dito. 3 activities sa forecast. May naisip akong iba. Okay. So, next, trend projection, di ko na ito i-discuss. Alam niyo na to. Okay? Yan, gets nyo na to. Least square method. Hindi ko na to babalikan. Okay. Punta tayo dito sa consideration with seasonal variation in data. Alam naman natin na not all times ang demand natin ay stable. May mga cases na mas mataas yung benta natin for this period unlike dun sa other periods. Kaya po gumagamit tayo ng tinatawag na seasonal indices or yung multiplicative seasonalities. Okay? For example, yun nga, demand ng jet ski, ito pong sa ice, or so. Okay. So ito po yung steps natin sa paghanap ng mga monthly seasonalities or sa pag-consider ng seasonalities when we are forecasting. First, we have to find the historical average for each month or for each period, and then i-average natin sila, hanapin natin yung index, estimate natin yung total demand, and consider yung seasonal index by multiplying the expected demand by the seasonal index for that month. Example, gamitin natin to guys. Okay. So, itatransfer ko lang po ulit sa Excel natin.
Ito naman ay simple lang naman eh. Okay, save ko siya. Okay, so pwede nyo na po rin check dito. Okay, so 222, check link, copy, done. Ito po, okay. So, pa-access na lang po nito para sa data natin, para makahabol. So, ito po yung ating data. Okay, first, syempre, review natin kung may seasonality o wala. Diga. So, papaano po? Visually. Okay. So, ano napansin nyo dito? May seasonality ba o wala? Yeah, mukhang may seasonality. May peak dito eh. Ano? Tama? Papaganon. Or papaganon po ang ating curve. Ano? Ayan, may curve dito. Kumbaga, mataas po yung portion dito. Okay? So, may seasonality. Okay, validated na natin. May seasonality. So, let's compute. Kung ano ba ang forecast natin for year 4. So, ang tanong po, year 4 forecast. Okay? So, bago natin siya mahanap yung year 4 forecast, kung ipa-follow natin yung instruction dito, kailangan daw po muna natin hanapin yung historical demand for each month. Historical demand for each month. Okay, sige. Average historical demand for each month. Okay, malinaw? Malinaw po. Okay. So, ito po yung pangalan natin siya as average. Okay. After nyan, compute the average demand over all months. Over all months. Okay. So, parang i-average ko daw po yung demand for the dito. So, pangalan natin siya as overall average or X bar, X double bar. Oh, paano lalagyan ng double bar? Strike through. Nope. Strike through. Hindi. Paano ba yun? Okay lang. Sige. Overall average na lang. Hindi ko magawa. Overall average. Okay, so that's the 94. Malinaw po so far ang ginagawa. Malinaw po. Okay. Next step, compute a seasonal index for each month. So seasonal index, assign na lang po ang gagamitin kong term. Ang seasonal index can be solved by dividing ito po, yung average natin by the average. Lalagyan ko ng ganyan, fixed. Para, ayan. So, ang tawag po dito guys ay seasonal index. Okay, so paano natin i-interpret tong seasonal index na to? So, higher than 1, that's higher than the average. Okay, so which are yung months na to? April hanggang August. Malinaw. Pag less than 1, meaning lower than the average. Which is, I think, tingnan niyo po ito, guys. Lalagyan ko lang to ng 94 equal dito. F4 equal dun. Again, just to map lang po ha, or to chart lang po. Lagyan ko lang po siya ng add data overall average. Overall average. And then yung values niya ay ito. Okay. Pansinin nyo to guys. So itong line na to. And then yung seasonal index. Itong line na to guys. Ayusin lang natin para maganda-ganda.
Ayan. So, itong line na to, ano po yung mga months na over sa or mas mataas sa average? We have possibly April, May, June, July, possibly August. Which is, ayan nga po. Okay, higher than 1. Malinaw? Malinaw po? Okay, I'll take that as a yes. Yun po yung ibig sabihin ng seasonal index. Next is estimate next year's. Estimate daw po yung next year's total demand. Since, paano kaya yung estimate next year's total demand? Pwede po tayong gumamit na it's a combination of any forecast actually pwede. Pero sa book, ang ginagamit nila ay linear trend. So ito po, ilagay ko lang dito. Gagawa ako ng trend sa kanya. And then, ayan. Then, lalagyan ko lang po siya ng number 1, 2, 3. Ayan. And then, i-analyze ko na. Ito. Insert data. Yung linear analysis natin or linear regression. Sana natatandaan niya pa. Pero syempre, check muna natin yung correlation niya. Ano ginawa ko? Okay. Check natin kung may correlation ba kasi irrelevant kung wala. Mababa. Pero sige, ipilit natin. Ipilit natin na may correlation. Wala namang problema. So, besides, yun nga, may seasonality kaya ganyan. So, data analysis lang ako and then linear regression. Okay, input Y. Isama natin yun. Okay, wag ko na isama yung label. Input X. Sana tama ko na ginagawa. And then, residuals. Check natin to lahat. Testing. Wala namang problema. Yan. Paano interpret to? So, normally distributed. Mukha. Okay. Ngayon, ang mahalaga nakukuha na natin ay ito. Itong portion na to. Sana natatandaan niyo po. Y is equal to A plus BX. Okay? So, Y is equal to A. Double check ko lang ha. Baka baliktad ako eh. Nevertheless, depende naman nga yun sa inyo. Okay. So, yung formula natin, i-delete ko na to. Wala tong kwenta. Okay. So, kumbaga, kung may forecast tayo, ilagay ko yung actuals, forecast using linear regression. Pwede kayo dito mag-experiment. Don't just rely sa linear regression. So, mahahanap natin yung forecast. Whereas, ang forecast natin is A, which is ito. Tama. Finix ko. Plus B, which is ito. Fix ko. Multiply by the unit of time or the month. And then enter. So, may forecast na ako. And then, extend ko siya syempre sa next 12 months. So, hanggang 48. Okay? Malinaw po. So, ito po yung forecast natin using linear regression. Ito pong portion na to. Ika-copy ko po sila. Ilalagay ko po siya dito. Okay, ito i-hide ko na kasi wala na. For representation lang po to ha. Yung, sige, tabi ko lang siya dyan. So, ito po yung ating, sabihin nating linear forecast. Okay? Sorry, ilagay ko to dito. Sana po nagigets niyo po at tandaan niyo po yung ating linear forecasting or linear regression. So ito po yung ating
sa linear forecast. After po niyan, so meron na tayong na-estimate na natin yung next year's total demand. Okay? And then, i-divide po natin siya with the estimate po natin by the seasonal index. So, ito, multiply by the seasonal index. So, meron na tayong forecast. Then, kung i-map natin or i-graph natin, magkakaroon tayo ng forecast na ito. And then, ito yung kanyang trend. Questions? So, ito po yan, yung kulay blue. So, again, para malinaw, palitan natin siya ng kulay gray. Sige, ito na lang yung gawin nating kulay green. So, ito gawin natin kulay green din. Okay, sala. Then, year 2 gawin natin kulay yellow. Year 2. Again, pinapalitan ko lang ng kulay para visually ay alam natin kung nasaan yung mga yun. So, ayan. And then lastly, the forecast ay ilalagay natin as kulay white na lang. Okay. Then palitan ko na lang to. Ito po ay kulay white na lang. So yung white na yun yung ina-expect nating forecast para sa next year. Okay? Questions? Questions? Any questions? Any questions po? So again, ito naman po, sabi ko nga, ito considers the historical, the seasonal indices, yung seasonality natin, and then using the linear regression to predict the future or to predict the next 12 months, and then just multiply it the trend by the seasonal index. You'll come up with a seasonal forecast. Questions? Questions? Wala po. Nakuha natin Okay, so yan po yun. Ayan po yun. Nagawa naman natin. Ano tong kalokohan na to? Okay. Yan. Ayan, halimbawa lang po to. Ayan, okay na to. So, any questions? Multi-regression. Okay. So, tracking signal, ito naman po ay para tong control chart para ma-gauge natin if yung MAD natin or ang mean absolute deviation natin ay on track pa ba? Kasi kailangan syempre na bukod dun sa makompute natin yung mga errors na to at ayan, kailangan kinikip an eye pa rin natin or minomonitor pa rin natin yung distansya nito dito sa actual results. So, ang tawag sa kanya ay tracking signal. If forecasts are continually either high or low, the forecast has a bias error. Okay. So, yan po yung formula niya. So, may upper limit, lower control limit, and then may acceptable range tayo. Ito, hindi ko masyadong bibigyan ng atensyon kasi yung acceptable range ay subjective din po. Wala tayong specific rule na kung ano ba yung MAD level natin. May it be 2 MADs. Ayan or so. Meaning 2 MADs. Ito po yun. Parang equal ito times 2. Equal negative 2 times ito. So, ang range po natin is from here to here. And then, dapat yung error natin ay hindi lumalampas dito para masabi natin na maganda yung ating forecasting approach na ginagamit. Okay?
So, yan po yung tracking signal na to. Ayan. Okay. Ano pa ba? Questions? Any questions? Ang bilis. Questions po? Wala naman po. Wala po. Okay. So, we'll have 3 laboratories dito. First laboratory, which is laboratory 7. Yun nga po, gagawa kayo ng Excel file na similar dun sa example 8, dun sa book natin. Nakalagay din naman po dun sa UBN, yung example 8. Ano? Pahanap na lang po. Ayan, kagayanin nyo lang po to. Ito guys, kahit alam niyo na po yung data analysis, regression, may maganda rin na malaman niyo yung ibang formula kagaya nito, intercept, equal slope, equal, hindi ko, ito, yan. Which is ako personally, hindi ko to alam. Okay? Kasi nga, hindi ko naman nagagamit sa industry. Pero still, it's a good for to know it. Ano? So, ayan, gagawin nyo lang po to kagaya nito. And then, using an Excel, you have to solve problems na ito. Okay? Excel po yung gagamitin natin. Hindi na tayo magko-compute mano-mano. Okay. Questions? Wala. Next. Yan, bitin to. Hindi ko to natapos. Okay. So, OM Lab 8 naman po, I'll be asking you to create an Instagram account. Napaliwanag naman natin last time paano po mag-create ng Instagram account and para matrack po yung progress nyo kasi posible, I'm thinking of possibility na if yung submission date natin is let's say May 11, posible kagagawa nyo pa lang ng account May 17, May 24. So, possibly nga, mas mataas na sa 100,000 yung level nyo, pero hindi nyo naintindihan ng maayos yung market situation. Ano, so, kailangan nating matrack kung kailan kayo nag-start na maggawa ng Instagram account, kailan kayo unang bumili ng stocks. Okay, and then yun nga po, naghahanap ako ng magandang webinar. Hindi ko pa, may bayad kasi yun nakaraan. Nakala ko wala. Ayan, naghahanap ako ng magandang webinar sa Instagram din. Pero kung may makakita po kayong webinar about stock market, introduction to stock market, how to read chart, fundamental analysis, technical analysis, ayan, i-share na lang po natin sa iba din, sa group chat. And then, yun nga po, yun po sa ngayon, create an account, a virtual account. Wala kayong gagastusin. Mas maganda po yung kung phone yung gamit nyo kasi ayan, mas madaling gamitin kaysa sa desktop view. Ngayon, hindi ko pa po sigurado kung i-adjust po yung opening ng market natin. Open po ang stock market from 9 oras natin, 9:30 hanggang 1 p.m. Pero hindi ko po sure kung i-extend na siya hanggang 3 p.m. which is normal po. Okay? So, ang goal natin dito is mapataas yung value nung or yung inyong amount or ano bang tawag dito? Yung cash, not the cash. Pero yung virtual money nyo sa Instagram. Okay. What I mean by tracking, bakit po kailangan nyo na magawa ng account? Kasi po, ayan, nakalagay naman po dito halimbawa. Ayan po, may kailangan sanang matrack ko ito pong ayan, mga activities nyo. Ito po yung screenshot natin. Kailan kayo nag-start and then hanggang I think 3 months from now, magkano na yung inyong amount dito. Okay? Ngayon, example, bumili ako ng Abacor. Ayan, nag-buy lang ako, hindi ko inintindi. Ayan, let's say 1,000. Nagko-compute na naman po dito kung magkano yung stocks mo, magkano yung amount, and then buy. Ayan. Yung iba, sinesearch, maalam naman kayo mag-search sa net, what do you mean by or ano bang ginagawa ni Abacor? Ayan. Kung mapapansin nyo, negative kasi po may taxes kaagad akong binayaran. Okay? And then, ito po yung ating i-gauge sa inyo. Kailangan po mapataas niyo po yung value nito.
Pwede kayo pong mag-sell, buy, sell lang kayo para tumaas yung inyong buying power. Makabili kayo ng other stocks. Ngayon, halimbawa po, ayoko makita to. Ano po yung sasabi ko sa inyo mga moving average? So ito, ipapadiscuss ko na lang sa kanila. Fundamental analysis, technical analysis, ito po yung sinasabi ko sa inyo na ina-average sa stock market, ginagamit po yung forecasting. Pero syempre, automated. Tayo lang naman yung nagmamano-mano kasi wala naman tayong software. So moving averages for the 20 period, for the past 50 periods, for the past 100 days, for the past 200 days, yan po. And then, andito po yung mga comments nila if it is bearish or bullish. So if you check yung mga links na binigay ko sa inyo, you can differentiate what is meant by a bearish market and a bullish market. Okay? So yan po yung kanyang, yan. So kung titingnan natin yung chart, Instagram chart, pwede pong pagka-type nyo ng dito, ng codes, stock codes natin. Ayan. Oh shit. Okay. So makikita niyo po dito yung moving average. So moving average, ito po. May mga least square din, may moving average. Meron tayong smooth moving average or exponential smoothing. Or, yep. So ayan po. May chart dito. And then kayo po, kailangan nyo ma-predict. Will it go up? Will it go down? Kailan ako papasok sa market? Or so. Yan po yung mga indicator po. Yan po yung usage ng forecast dito sa ating stock market. Okay? So, pwede naman po itong i-change. Moving average 9 period, pwede nyo pong i-change po to sa, let's say, 50 periods, and then so nakikita nyo naman po dito. Yan po yung automatic na nako-compute. Tatapat nyo lang po yung point dito kung ano po yung on average. So, kung mapapansin nyo dito, pagtaas ng ating period na kino-consider, yung N natin, hindi siya ganun ka bilis mag-respond sa market. You're expecting na okay, ganito yung status, but then ito na ang stock position niya ngayon. 9.85, 9.85. Diyan siya natapos. You're still expecting a volume or an amount at around 13, 14. Okay? Pero kung kung papalitan po natin to in a lesser period, ayan, at least pangit pa rin. Let's say 3. Ayan. Tingnan nyo yung 3. Nagre-respond siya kaagad. Malinaw? Sana po nagigets nyo yung ibig sabihin ng mga to. So ito po, i-click nyo lang. Then you just need to change it. Kung ano pong period yung inyo kayo consider. Questions? But I think yung period dito is days, kung hindi ako nagkakamali. Number of days. Unlike yung ating example kanina, which are in months. Okay, so another indicator is exponential smoothing. Ito po, yan. Yan naman po yun. Okay, pwede nyong i-change dito. Just experiment. Ayan, yan naman po ang ibig sabihin niya. Okay, so sabi nga sa inyo, marami pong videos. Marami pong videos pang available online sa YouTube paano mag-understand, paano intindihin ang mga charts na to. And even may mga daily evening discussions about next day's plan na pwede nyong attendan. Okay? So again, ino-open up ko lang po to sa inyo para ma-prepare po kayo sa future. I am 100% sure na matatouch nyo po to. 100%. Sooner or later. Okay. May encounter nyo to and then marirealize nyo how important it is for you guys to start knowing or start being like comprehending ano tong stock market. Okay? Questions? So that's laboratory 8. Then laboratory 9, ako po magpo-provide ng data. It's an exercise.
Ayan, para realistic kumbaga yung ating results. So I'll be providing a data and then you will do data churning, data cleaning. Ayan. And then i-analyze nyo po, magagawa kayong forecast. Okay, questions? 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 Wala?